Buonasera amici, ciao Federica. Ciao, buonasera. Welcome my friends. And when Federica will speak in Italian, please use automatic translation and you will understand everything. The big moment is coming, Federica. We are finally reacting to the Shadow Man incident by Dream Theater, the last song of their new album Parasomnia. Federica, devi sapere che questo nuovo disco di Dream Theater che è uscito di recentissimo, praticamente in febbraio, insomma inizio anno, come ben sai, questo disco nuovo è a proposito di tutti i disturbi del sonno, cioè racconta tutti i disturbi del sonno, nottambulismo, incubi, cose, cioè tutti i disturbi del sonno, sì. E l'ultima canzone si chiama The Shadow Man Incident, ma devo dire che la copertina riprende un po', ti ricordi Images and Wars, la copertina del loro disco più famoso, Sì, il secondo disco c'è quella bambina, sì, no? sì, 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 sì. Probabilmente l'hanno richiamata un po' perché anche lì c'era un sogno. Vedi, fra le braccia di Morfeo, Notte del terrore, un uomo, vedi, Dead Asleep, morto addormentato, eccetera, no? Stiamo sognando, eccetera. Quindi l'ultima canzone si chiama The Shadow Man Incident. My friends, this is the suite, as you know well. Questa è praticamente la classica canzone lunga che loro fanno, no? Spesso alla fine dei dischi. Comunque, my friends, I am more than ready for this one. So, Federica, hai aspettative particolari? Ma sono molto molto curiosa, proprio perché Sì, comunque sì, sì, so che loro fanno all'ultimo le canzoni, quelle un po' più la canzone lunga. sì, non in tutti i dischi, però Sì, capita, sì, no? però 19 minuti e 32 sono proprio curiosa, anche perché di solito con loro non ci si annoia mai, quindi, No, è impossibile. quindi sono So, proprio... 3, 2, 1, we don't waste more time, go! Carino. Eccolo, questo carino. My friends, here the dance of eternity. The dance of eternity. A little self reminds, you know what I mean? Not self plagiarism, but a remind also to the dance of eternity here.
From
Non l'ho sentito, senti, non fa le reazioni. Sì, vediamo. It's not over. Non è finito. Il traffico della città. Wow. Com'era il titolo? Come? Com'era il titolo della canzone? Ma te lo dico appena finita, eh. È venuto. Wake up. Alzati, vedi? Svegliati. La sveglia suona. Sì. Il ricordo stava dormendo Eh probabilmente. sì. Eh. Questo Ecco. è Sentite, il rumore della città cansissimo, eh? Il rumore della città, il risveglio è e... un intero, cioè hanno messo in 19 minuti e 32 secondi un'intera nottata di tutto quello che succede nella notte. Allora, si chiama praticamente più o meno, diciamo, l'avvenimento dell'uomo ombra, cioè l'incidente dell'uomo ombra, ma insomma, è Sì. come per dire, Shadow Man Incident significa l'arrivo dell'uomo ombra, tipo, che non è proprio la stessa traduzione, Sì. capito? Ok, è proprio L'uomo ombra. perché all'inizio c'è il carillon, no? Sì. Quindi... Tieni tutto lì perché io voglio ascoltarti con Sì. attenzione, quindi voglio che i miei amici ti ascoltino con attenzione. Io posso dire, my friends, not a Tavarian song, of course, not the Count of Tuscany song, not a Change of Season song, but I have to say, at the minute 11, Federica, al minuto 11, at the minute 11, a change of pace of the song. And after that, I was really excited. At the start, a couple of big reminds to Scenes from a Memory, 1999 record from Dream Theater, Metropolis Part 2, you know what I mean? Scenes from a Memories, Overture vibes, and Dance of Eternity, especially vibes, repeated also after the minute 11. But a wow section after 13 minutes, after 14 minutes, this gorgeous guitar solo, gorgeous with the bass under, and then at the minute 15:30, so gloomy that reminds me also to In the Name of God song. However, excellent drumming by Pornoy, and everything was so good. I mean, not invasive, the delicate keyboard work from Rudis, not surrounding everything, so very very good. Federica, io direi che tocca a te. Io l'ho adorato. Ti sta spengendo tutto, vai, vai. L'ho adorato perché, come dicevo prima, in 19 minuti e mezzo hanno messo praticamente un'intera nottata, da quando vai a letto i rumori che si iniziano a sentire fino a poi alla sveglia vera e propria, con tutte le varie sfumature, con tutte le varie modalità di strumentale. L'ho adorata, non mi sono annoiata mai, è stato naturalmente un crescendo e poi fino ad andare a calare, però all'11° minuto anch'io ho trovato questa transazione, questa diversificazione, questo passaggio esatto, molto eccitante, molto sì. che ti prende. E nella parte centrale è come se avesse sognato, cioè stava sognando, no, la bambina, e quindi c'erano tutte le sfumature dei suoni inerenti a un sogno, con le voci, con la parte di ombra, ho sentito più cose, quindi My friends, this is gorgeous again, and a lot of respect for Dream Theater. 60 years old guys still doing something really good, and with the return of
paranoid, winking also to the fans. You know what I mean? I think this song is really not something so peculiar at the start, but the second part is something very. I think the second part is almost a 10 out of 10. The first part to me is just a 6 out of 10. So if you make a combo of this one, I think this one deserves more than a 7.5 out of 10. However, excellent one. See ya next time, my friends. Ciao. Ciao. Ciao from Italy.